Get ready, viewers. Today we're bringing you the action from Bernal, Mexico. History, tradition, and lots of mayhem. Here we go. The powerhouses, the Kingfish, the Overdogs, and finally, the Mighty. Buckle up, people. Here we go. On your tail, it's all one. It is a pea super here. Thick fog and reduced visibility in the arena. The stakes are as elevated as the cash-out stations. Sponsored by Isul, Dissun, and Via, the arena challenges teams to rise above. The Kingfish are tapping into Vault 2. The Mighty start the mayhem with the first elimination. There's our first team wipe, and it's not a pretty one. No easy way around that one. The powerhouses ended up in a bad spot. They're showing their skill. Big play launched by the Mighty. The Overdogs are back on the scene. Retaliation is on its way. The Kingfish should be on the lookout. I'm going up there. That cash out isn't going anywhere but home. Another team wipe for the Overdogs. They're off their game today. It's all gone to the dogs for them, Scotty. Pyro mindset. Environment hack. Cash out steal denied. A clutch play out there in the arena. Just made their return to the arena. They had time to plan their next move, so the Kingfish need to stay on top of this. A powerful performance from the Mighty. Exactly what the Kingfish needed. They pocketed our first cash out. They're locked in, delivering with style. It's all power and precision. The Mighty secured a cash out. 3 down, message clear, The Overdogs are re-entering the arena. The Kingfish are trying to rule the waters, unlocking Vault 3. Head to Vault 3!
powerhouse has grabbed a cash box. Halftime. The tension is rising by the minute. These teams sure have got the sponsors humming with excitement. Home field's quieter. The powerhouses have started a cash out. Deal blocked. That cash out isn't going anywhere but home. Four at once. Pyro mine deployed. Fantastic steal by the Kingfish. Definitely not a defensive strategy. Enemy, down there. Let's go. Isn't going anywhere. Ruling the competition, the Kingfish have completed a cash out. Unbelievable. A contestant's elimination streak has hit epic proportions. They're decimating the competition. They held the line and left a trail. The mighty have respawned. Let's see how they bounce back. A vault is being uncorked by the powerhouses. Powerhouses swooped up a cash box. Let's go for cash out B. Enemy, down there. Our laser in the sky is now operational and scanning for any contestants who are standing still. Our contestants will find cover. Don't unplug just yet, folks. This match just headed into overtime. The mine. They just filed 4 resignations violently. A cash box. Skillfully snagged by the mighty. Nicely done. Our orbital laser is still active, so our contestants need to keep moving to avoid going out like a light. They did it. The squad declared the same. Revive me, please.
The final countdown begins. 30 seconds remain. This is the final sprint. Quick reflexes after that attempted cash-out heist. Nice interception. Landed a fine win in this round. Definitely the ones to catch in our next match. I'd like to mention the powerhouses as well. They made the cut. Easy guys. Welcome everyone! We're in Las Vegas where the bright lights are setting the stage for a showdown of epic proportions. Alright, the Overdogs, the Shock and Awe, the Vogues, and finally, the Tough Shells. Ready, set, unleash the excitement. Bright weather and good visibility mean one thing. No excuses for our contestants this round. This arena is untouched and ready for action. Let's see how long it stays that way. Vault 1 is being opened by the Tough Shells. Not the cleanest moment from the Overdogs. Going up there! A long-awaited return to the arena for the Overdogs. Cash out now by the Vogues. Risky move, reap rewards.
The Vogues are looking sharp out there, united as a team. Exceptional cash out by the Tough Shells. The Tough Shells are not leaving each other's sides, and that could prove to be a very effective game plan. The Tough Shells are showing their resilience, leading the match. The Tough Shells break through, opening Vault 4. Box. Oh boy, the action has been relentless. This is what the fans came to see. Top-tier competition at its best. The Vogues have started a cash out, hoping to end this match with a tidy profit. The Overdogs swooped up a cash box. The Tough Shells are back on the scene. Now that they're back, things might get rough for the Overdogs. Cash out underway. The Overdogs are making their play. The Overdogs are in a tight spot. Sneaky steal by the Shock and Awe. Will they make this a spree, I wonder? The Vogues are back. One team's loss is another team's gain. For the Tough Shells. One skilled play can change the game. Unfolding here in our game show event, and it seems to feature waves of unexpected visitors. Fashion fades, folks. The Vogues will have to regroup again from a team wipe. I hope they aren't planning on making this a trend. Grand moves from the Shock and Awe. Cash out complete. A well-earned payout after taking control earlier. Nicely done. This game show event is unfolding into an epic dash, with our contestants showing those aliens they're not easy targets. Cash out complete. A little nest egg for the Tough Shells. I just love when a well-timed steal hits the jackpot. The Overdogs could be down for the count. They'll need a big play to turn things around. The Overdogs got the cash box. Down go the Overdogs again. They'll dig their way back. Our contestants need to hurry up. 1 minute left. The clock is ticking and the teams need to step up.
dogs are back. Team respawn. Overtime. Let's see which team can handle the pressure best. Momentum builds as the Vogues step up the pace. Find themselves on the receiving end of a wipeout again. That'll be a shock to their system. Just 30 seconds left on the clock. Scotty, hope you're not feeling the pressure more than our contestants. They were defending. They were demonstrating. 10 seconds. The Tough Shells look solid all the way through this match. They grab the top spot and are moving on to the next round. Also qualifying are the Vogues. They proved their mettle by finishing second. வச்சிருக்கீங்க கேஸ் போட்டுருவாங்க என்ன சார் ஒரே ஜலிக்கிறீங்க செயின் ஃபார்மல் கலக்குறீங்க போங்க அர்ஜென்ட்டா போகணுமா திருப்பியும் இது முடிஞ்சிட்டு ஏதோ ஒன்று அதுதான் ஓ ரவுண்ட் 2 இது தோத்துட்டா அவங்க கேன்சல் Kingfish, the Vogues, the Jet Setters, and finally, the Tough Shells. And we're back in the arena. Round 2, let's go. Evening has arrived, and with calm skies and good visibility, our contestants are set to put on a show. It's a clean slate in the arena today. Let's see how the contestants will do their work. Setting the pace. We've hit our first team wipe and it's a showstopper. Big hit on the Tough Shells. They'll be looking to bounce back fast. The Tough Shells are back in the arena, folks. Regal moves from the Kingfish as they start a cash out.
currently running away with it, it's the Vogues. The Tough Shells are back in the arena, folks. This could really shake up the scene. And next they'll be gunning for the Vogues, I bet. Make a bold statement with the first cash out. Scotty, they're not just cashing in, they're doing it in style. The Jet Setters have landed their winnings with that cash out. This is simply a first-class display of teamwork. Hats off to the Jet Setters. The Tough Shells just made their return to the arena. The Jet Setters soar into the lead. The Tough Shells are busy busting into Vault 4. The Jet Setters get into the cash box. Initiated. The Tough Shells swooped up a cash box. We just passed the midway point in this great match. Stay with us, folks. The Tough Shells are showing their resolve. Cash-outs must be all the craze right now as the Vogues just score one. A move that definitely sets the stakes higher, Scotty. Vogues misery loves company. The Kingfish will have to regroup again. Steady and relentless, the Tough Shells have stolen that cash out back. Just took the cash out back. Crowns on, game on. The Kingfish completed a cash out. Wow, I'm blown away by the Kingfish's teamwork out there. Ah, a new vault. Let's see who's brave enough to go for it. The Jet Setters cruise has been cut short again. Team down. Hopefully they bought a return ticket back from that wipeout. The Kingfish are opening a vault. A vault
assault is getting probed by the tough shells. One of our contestants is having fun with our destructible environment today. Rules of gravity are being tossed aside. Looks like we're headed for overtime this match. The Kingfish are circling their prize. Cash out underway. The tough shells start a cash out. We continue with our low gravity event, which June tells me has not led to any revisions to the standard model of physics. Thanks for that, June. Jet setters just swooped in and stole the cash out. Fortune favors the bold, Scotty. The jet setters have been grounded once again with a team. That's thwarted just now. Brilliant move by that contestant. That wasn't a hold. That was a lesson. The final countdown begins. 30 seconds remain. The teams need to push hard to secure their victory. Time. Landing a mine. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. Well, folks, the Kingfish are Hello. the team to beat as we swim into the final round. And our second finalist, ಏನು ಒಬ್ನೇ ಇದೆಯಾ? Tough Shells. Can they launch a Server barrage ಅಲ್ಲಿ. that will seal a tight victory? ಎಲ್ಲೋದ ನೀತು? ನೀತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗಲೇ ಹೋದ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಬರೋದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯ್ಯ. ನೀನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಬೇಡ ನಂಗೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸು, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾರ್ಡು ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ರೌಂಡ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾ ಬಾ. ಓಕೆ ಬಂದೆ ಬಾಯ್. ಬ್ರೋ ನಾಳೆಗೆ ಫೋರಂ ಬ್ರೋ ಅಂಟ ಜೊತೆ ನಾಳೆಗೆ ನೀ ಬರಿಯಾ ತೇರ್ಲು ಬ್ರೋ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ನೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ Okay, folks, it's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. All right, the Kingfish up against the Tough Shells. The big finish is here. Step up or step aside. And we're back. For our final round, the first team to reach 50,000 in cash will be victorious. What do you think, Scotty? June, I think that you stole my thunder and announced the game rules for me. Oh my, it's been a long day. The Tough Shells are standing firm. They're unlocking Vault 1. Our first elimination is done, and now it's all or nothing. The battle lines are drawn. And may the best team cross them on their path to victory.
That one had to sting for the tough shells. You could see it. Cash out in progress, thanks to the Kingfish. The tough shells are back. Team respond. The current might be shifting. If I were the Kingfish, I'd be on the lookout. A contestant is dishing out some destruction. Good riddance. Kill streak, more like a kill statement. And out of the blue, that just happened. Scotty, it's a game changer, shifting the momentum. For now, anyway. The tough shells are playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. A brilliant steal led them straight to that one. The Kingfish are facing a run of bad luck. They just got wiped out again. They just couldn't fin. Ish strong. Get it, Scotty? I think we need a laugh track to back you up. Vault 2 is being pierced by the tough shells. Another raw deal for the tough shells. They'll be back, though. Tough luck. No way to soften that blow. Oh. Mari. Meet. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೀತ್. ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು? ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ? ಹಲೋ ಹಲೋ. ಏ ಭಯ್ಯ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾತಾಡಿಗ. ಮಾರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋದು? ಎಲ್ಲ ತಮಿಳವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ನೋಡ್ ಮರಿ ತಮಿಳವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನಿಲ್ಲ ಅವನು, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ. ಅವಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಏಯ್ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ನೋಡ್ದ
ಅವ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ ನನ್ಗೆ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ? ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಇವನ್ ಟೀಮೇಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. ತಮಿಳು ಯಾವನ್ ಸಿಕ್ತವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳ ಮಾತಾಡ್ತಾವ. ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕೋರೆ ಇವಾಗ ಆಡಕ್ ಕಲ್ತವ್ರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಒಂದು ನಿಂದ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಂಗೊಂದು ಡೈಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದಾನ ಫೈನಲ್ಸು ಲೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ನೂ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅವನು ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಆದ್ರೆ 1300 ಸಮಥಿಂಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ. 900 ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿಯೋದು ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಆಡ್ತಿ. ನಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳು? ನಿಧಾನಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕು. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಇದ್ದು ಒಂದು 5 ರೀಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕು. ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ನಿಂತು ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಗೆ. The tough shell's cracked once more, folks. Team wipe. That's right. Somebody just softened them up. Ha! Wow, June, love that one. ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಬಾ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ನಿಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೋಡು ಯಾವ್ದು ಇದಾನೆ. The tough shells are back Hello. in action. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋನ್ಗೆ. Defense, grit, and holding fast. ಅವ್ನು ಯಾವನೋ ಮಾತಾಡಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ, ಮಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವನೋ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತೈತೆ. ಫೋಟೋ ತಾನೆ ಓಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಏಯ್ ಮಾರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತಾಡೋದು. ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ ನಾನು. ಫೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರು ನಾನು. And out of the blue, that just happened. A massive shift in the dynamics of this match. Exciting. ನೋಡು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರಿ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. That team wipe. ಫೋನ್ ಎತ್ತಾರೆ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. 33 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 33 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಾನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ದ ನೀನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿನ್ನೆ ಆಡದೆ ಎರಡು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಡದೆ. ಗ್ಲಿಚ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೇಮು ಶಾರ್ಟ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹಿಂಗಾಗೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Final round. It's the Kingfish. Congratulations to the rising stars. ಎಲ್ಲಿ ಇವನು? ಅಯ್ಯೋ, ನೀ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯಾವತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಸಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಮರಿ. ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ್ ನೀ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತರಿಗೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ ಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಜಾಯಿಂಟ್ ಭಯ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು.
ಫಸ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾರಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳು ಹೋಗೋಣ. ಇರೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಬೇಡ ಬಿಡು. ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಆಡ್ತಾನೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ 30. World Tour ತಾನೆ? ಬಂದ ಹಾಕೀಗ ನನ್ಗೂ ಕಳ್ಸು. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದ. $60,000 ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಪವರ್ ಶಿಫ್ಟ್. By elimination, 20 matches, 60 blast off. ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. XP ಗೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ರೆ ಭಯ ಒಂದು 100 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆಡದೆ 4-5 ಮ್ಯಾಚ್. ನಾವು ಅನಿಕೇತ್ ಬಂದಿದ್ನಾ, ಆಡದು. ಆಡ್ತಾನೆ ಅನಿಕೇತ? ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ವಾಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕಳ್ಸಿದ್ದ ಯಾರು? ನೀನು? ನಾನು ಗೇಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಇವಾಗ ಬಂದೆ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೋನ್ ಇರ್ತೇನೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋರು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋನೇ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಇರೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಯಾರು?
ನೀನು ಎಲ್ಲೋದ ಫೋನ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಗಡೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾನು. ಅಂತ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಒಂದು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಭಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾನಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಮಿಷನ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾವ್ದು ಹಾಕೊಂಡ್ಲಿ? ಸ್ಟೀಲ್ ಎನಿಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್. ಸ್ಟೀಲ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. Interrupt an opponent who is stealing your team is cash it. ನಿನಗ? ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ನನಗದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದೇ ಹುಡುಕ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತಯ್ಯ. ನಾನು ಯಾವ ಗನ್ ಆಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆಡಿಸ್ತದೆ, ನೀನ್ ಯಾವ್ದು ಆಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಆಡಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿನ್ ಫೇವರ್ ಆಗೇ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪೋನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪೋನೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫೈರ್. ನಡಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿಂದು. ನೀತ್ ಮೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ ನೀತ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಡ್ಬೇಡ ನೀತ್. ಒಂದು ಬೇಡ್ವಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈನು, ಒಂದು ಪೈರೋ ಮೈನು, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಮೈನು, ಒಂದು ಇದು ಡಿಫಿಬ್. ಮೈನ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಇದಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ, ನಾನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಜಂಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕೊಬೇಕು ಭಯ. ಓಕೆನಾ? ಇವ ಎಲ್ಲೋದ ಇವ? ಲೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏಯ್ ಎಲ್ ಮಾರಿ? ಬಸ್ ಇಲ್ಲೇ GST ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಸ್. GST ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಭಯ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೌದಾ? 2 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ನಾನು. ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಲೈವ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬಾ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಂದೆ. ಬಂದ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೋನಂತೆ. ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲೋನ. ಈಗ ಫೋನ್. ಹಲೋ. Yes, good evening. Not interested in any investment or properties right now. I'm not interested right now in any properties. Yes, thank you. ಜಾಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಣ? ಒಂದು ಸಾಲಗಳೈತೆ, ಸಾಲಗಳು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋಗೈತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೈನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಅವನ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜುಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಾಂಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಬರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್. ಅದ್ಗಿಂತ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು?
ಫಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಭಯ್ಯ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು RPG ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀತ್ ಹ್ಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೈನ್ ಬದಲು ಭಯ್ಯ APS ಟರೆಟ್ ಹಾಕು ಭಯ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ APS? ನನ್ CL40 ಏನೇನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಯಕ್ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಈ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡಿಯಕ್ ಕಷ್ಟ. ಒಂದೇ ಟೀತ್ ಹುಷಾರ್ ನಿಂತಿರಲ್ಲಿ. ಹೋದೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಡು. ಒಂದು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತು. ರೀಲೋಡ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 10 ಬುಲೆಟ್. ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಟ್ಟ. ಓ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನೇ.